Wasserschlauchboot. Ein paar Eingeborene jagen sie per Naturgesetz Hetz. Beim Einschiffen treffen die Städter ein debiles Kind, das auf seinem Banjo unglaubliche Bluegrass-Tunes spielt. Sie packen ihre Gitarren aus und jammen mit. Trotzdem werden sie den bedrohlichen Unterton der ganzen Szenerie nicht los. Deliverance. Und das ist Magic Toy Missing. Die Meat Puppets 83 auf ihrem zweiten Album. There's no music in Arizona, you know. There's just not. It's, you know, it's a mean, nasty place, filled with crooks and thieves and Mormons, filled with people who couldn't get along with the rest of society and were driven out. Es gibt keine Musik in Arizona. Es ist ein grauslicher, widerlicher Flecken Erde voller Betrüger und Mormonen, voller Leute, die deshalb hierher gekommen sind, weil sie die Menschen hassen. Es gibt keine Musik in Arizona. I don't like that music crap, you know. It's just like, you know, dismissed routinely. So no, there's none of that. Die Meat Puppets 1991, die erste LP bei der Industrie, relativ glatt poliert, No Longer Gone. Ice in the wings and we were flying, sand in our eyes, but we were seeing. Below us a crowd that wasn't buying, watching us pass and not believing. No one else has seen the sights that cross their eyes, everything beyond these purple
And the desert has its own kind of buzzing hum to it, you know. The desert's a really unique environment. It's a strange sort of a place, but it's not like the sort of place where people hang out, like, you know, the country western kind of came from people living back in the Die Wüste, hills sagt of, Chris you know, the Kirkwood, south und and whatnot. niemand zwingt ihn mit Gewalt jetzt ganz fest viel über die Wüste zu reden, weil die Meat Puppets ja in der Imaginationswelt ihrer Fans eine derartig mythenbeladene Wüstenkapelle sind. Nein, er fängt wie von selber damit an. Die Wüste also, sagt Chris Kirkwood, ist eine einzigartige Umgebung. Sie hat ihren eigenen Geräuschspiegel, einen flirrenden Summton. Die Wüste ist nicht etwas, innerhalb dessen man leben und existieren kann. Das passiert nur in der Fantasie der Castaneda-Freaks, der Triebfresser, die nicht wissen, wovon sie reden. Und die Wüste kann auch nicht von den erst kürzlich hineingeschneiten Weißen beherrscht oder gar verstanden werden. Phoenix ist wie eine Mondkolonie. Selbst das Wasser muss importiert werden. Wir Zuwanderer, sagt Kirkwood, können nur langsam lernen von dieser Umgebung. Und hier ist es viel bewusster, in einer Oase zu leben, so wie die Welt überhaupt eine Oase ist, die von Wüste, dem Vakuum, also dem Weltraum, umgeben ist. Deshalb spielen die Meat Puppets auch so viele Stile gleichzeitig, weil wir, sagt Kirkwood, im Bewusstsein unseres Wüsten- und Oasendaseins auch ins nächste Tal, die nächste Siedlung schauen müssen. Wir können ja nicht so tun, als gäbe es keine Satellitentechnologie. Das ist es, was uns die Wüste lehrt. It's like a lunar colony. It's like, you know, you have to bring all the water in and everything. But so is life on Earth, you know, and people are only starting to recognize that fact as they kill themselves off, as we start to damage the planet to an extreme degree. Or we're starting to recognize the fact that, you know, that life is an oasis, that the planet itself is an oasis, that you don't have to have a desert surrounding it, you know, that we're surrounded by a desert in the, you know, space is a vacuum, and that's, you know, that's the desert, and this is the one little green bastion of life. So I think that's kind of the influence that Phoenix had on us, where, you know, and that's one of the reasons that we play so many different kinds of music, because we don't recognize the differences. It's that kind of a place, in a way. That's the influence that it had on us. Die Meat Puppets 85, einer ihrer all-time greatest hits, Swimming Ground. Every
was never my dream to be a rock and roller, you know, to be in a rock band only. You know, it's not like Zwei Brüder und ein Freund und eine seltsame, prägende Umgebung. Die verquere Bluegrass, Speedfolk, Rock'n'Roll-Mixtur der Meat Puppets sei deswegen so, wie sie sei, weil sie ohne jeden musikalischen Einfluss entstanden sei, weil es in Phoenix, das wissen wir inzwischen, nichts, eben rein gar nichts gegeben hat. Phoenix is directly responsible for that to a degree because of its lack of a music scene and the lack of a rock culture that, you know, and a lack of any culture at all. I mean, it's the kind of people that we are. It just really wouldn't matter that much where we live. And, you know, and the city itself is, you know, I'm just not that social, so it doesn't really matter. You know, I wouldn't interact with my fellow artists regardless of where I live. As far as the kind of person that I am, I don't, you know, like, you know, Seattle has a big scene, you know, over the years. Andererseits sagt Chris Kirkwood, wahrscheinlich wären die Meat Puppets auch die Meat Puppets, wenn sie sonst wo auf die Welt gekommen wären in Amerika. Sie stehen nicht so sehr auf soziale Kontakte, auf künstlerische Interaktion, auf Zusammenarbeit mit Kollegen. Es wäre die pure Antithese zu meinem gesamten Denken, sagt Chris Kirkwood. Antithetical to how I think and how I can get by, how I am. Roman in Fortsetzungen Not Swimming Ground von 1986, ein Echo des 85er Stücks. Another time, you lay down in the water.
it's a cyclical thing to a degree. I think you can kind of, history is always kind of rolling along and repeating itself in a way. You can go back and, you can make a case for almost anything if you're an eloquent enough speaker. And one of the things, and, to a degree there exists a cycle that can be recognized wherein something really unique happens and it spawns this big movement that eventually is perverted into a husk of what the original inspiration was. Ich erzähle jetzt nichts Neues, sagt Chris Kirkwood, aber das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie sich die Geschichte wiederholt. Es passiert irgendwie und irgendwo etwas Einmaliges. Es wird zu einer Bewegung und dann wird die Idee pervertiert, auf verschiedenen Ebenen benutzt, um Geld zu machen, ist eine Zeit lang ein wirklicher Renner, driftet dann in Hohlheit ab und erzeugt so eine Gegenbewegung, die auf die ursprüngliche Intention und Inspiration aufmerksam macht. Wenn eine Sache auf einen einfachen Nenner gebracht werden kann, sehr simplifiziert werden kann, lässt sich viel Geld damit machen. Aber zu genau diesem Zeitpunkt ist die Idee tot. Die ganze Sache mit Alternative Rock, dieser Nirvana-Boom, ist jetzt schon tot, formalisiert, ein Dogma. That's where we came from. And so we play our part in this little cyclical thing, and years later, as the ideas that us and a few other bands started, spread around enough, it became a style. And once it became enough of a style, it could, once it becomes simplified enough, once it, the dogma exists, it can be, sold on a huge scale. But once it gets to that point, then it's, dead again. So, yeah, maybe it'll get huge, and, bands like Nirvana, they get to a certain place, but they're already dead, they're not, to me, in a way, and not them in particular, because I just don't give a crap. I don't want to talk about other bands. Wir, die wir so etwas wie Einflussgeber für die neue Nirvana-Generation waren, wurden kurioserweise knapp vor diesem kommerziellen Erfolgsausbruch des Alternative Rock von einer großen Plattenfirma unter Vertrag genommen. Und als nächsten Schritt wird es etliche Nirvana-Imitate geben. So geht das. So ging das mit U2, so ging das mit R.E.M. So ist das immer. Pat Boone hat mit Fats Domino-Stücken Erfolg gehabt. Das ist Rock'n'Roll. Weiße, die schwarze Musik ausbreiten. I've seen it. It's been happening for years. The majors started recognizing it. R.E.M. and U2 and a few other bands started it. It started to become something the majors recognized could sell a lot of records. There's the disenfranchised section of the of kids out there who aren't into whatever and whatnot. So. It's like, what Chuck or what Pat Boone did for Fats Domino, by covering his song and legitimizing it. But that's what rock and roll is real heavily, is white people exploiting black music. Die Meat Puppets, Hochweiß 91, das Titelstück ihrer LP Forbidden Places.
We always tune our guitars, you know, so the guitar's always in tune. But on some of the records we've, you know. Die neue LP war die erste wirklich produzierte der Meat Puppets und logischerweise sind die Stücke, vor allem der Gesang, nicht mehr so out of tune wie bei den bisherigen Alben, wo die Kirkwoods vorzugsweise den ersten Take eines Stückes genommen haben. Let's take another pass at it and get it nice and in tune. And he'll be like, oh, it's done, you know. This is it, because it's art. It's where, you know, we're not trying to make, you know, it's not brain surgery, so it doesn't, you know, we're not like, it's not that important, you know, and it can stand as the idea that we want to have stand. I mean, it's just like, this is what we're making. Art is what the artist says it is, sagt Chris Kirkwood an anderer Stelle. Es geht nicht um Gehirnchirurgie, wo man genau und pingelig sein muss. Musik soll nur eine Idee darstellen. Und im Sinn der abendländischen Musiktradition sind die Meat Puppets sicher out of tune. Obwohl sie gerade auf Forbidden Places merklich in gerade Chöre investiert haben. On this one, you know, we worked harder on the vocals than we ever have before, definitely, to get them in tune. And I like the way it came out. I think it's really neat, and I liked how, you know, it'd be hard to find that, you know, that out of tune thing. You know? Siehe This Day.
the producer thing was real casual. Years ago, we played with Dwight Yoakam at this place called McCabe's in Santa Monica, which is run by John Shalhoub, who produced the last few John Hyatt albums. And he's a real, music head. And McCabe's is a guitar shop. And they have a little back room that they empty out and put shows on in. And John always liked to put together these unique combinations of musics. Being one of those guys Der who's Produzent von Forbidden Places ist kein Unbekannter, Pete Anderson. Einmal erzählt Chris Kirkwood, spielten die Meat Puppets vor vielen Jahren in einem Gitarrenshop in McCabe's in Santa Monica und Dwight Yoakam, der damals noch keine große Nummer war, machte ihnen die Vorgruppe. Was eine feine Sache war, sagt Kirkwood, weil hier in McCabe's nicht zwischen verschiedenen Stilen getrennt und in exakte Schubladen gepresst wurde, sondern einfach Musik als Musik funktionieren konnte. Und Pete Anderson begleitete Yoakam damals mit seiner Gitarre. Seitdem ist er ein Fan und Freund der Meat Puppets. As he was playing around Los Angeles, he opened for us at a show at McCabe's. And Pete Anderson, the guy who we worked with, also did Dwight's records and other things and whatnot. But he also plays guitar with Dwight, and did back then. And he played that night, and then he saw us, and kind of dug the band ever since. And then when we were getting ready to make Forbidden Places, we were trying to figure it out. And the record company's like, well, we use producers here in major label land, and we're like, oh, well. Als die Plattenfirma dann natürlich einen Produzenten wollte für uns, der auf uns aufpassen sollte, rief zufällig Pete Anderson an, wegen ganz was anderem, und er war ganz gierig drauf, es mit uns zu probieren. Und die Plattenfirma, die akzeptierte ihn natürlich, weil er mittlerweile mit Dwight Yoakam oder auch mit Folkleuten wie Michel Choct Erfolg hatte. Das war ein glücklicher Zufall und ein interessanter Versuch. They were so excited and whatnot, so we talked to Pete, and a really neat guy, he's a real nice guy, and he's also a great guitar player, and just sounded fun, it just sounded unique and interesting. And the band, we've never been like staunchly, no producer against that or anything, we've always been about doing what we wanted to do, and it sounded neat, it sounded like an interesting thing to try. Die Meat Puppets anno 87 und das Stück Confusion Folk. Achten Sie, wenn's geht, auf den Text.
confusion drifting, swirling to my knees. Blue wind, drift on, blow through till the dust is gone. Gone, confusion fall. Blue wind, drift on, blow through till the dust is gone. Ah, confusion fall. The alternative people are alternative because they actually comment on society and are talking about, how they're not about heavy metal and how they are about, being a more politically correct, sensitive Die individual. Meat Puppets Texte sind anders. Sie kommentieren nicht, sie sind sozial irrelevant. Sie erzählen auch keine Tagebuchnotizen. Unsere Nonsensbilder, sagt Chris Kirkwood, haben aber eine ebenso große Bedeutung wie Raketentechnologie. Sie sind ebenso spezifisch. Ob etwas seltsam ist oder nicht, hängt immer von den Umständen, vom Glauben der Leute ab. That nonsensical imagery means as much as, as rocket science, as being very specific, because, and that all falls under the title of, Meat Puppets, real heavily. And I think the lyrics are strange, and, we don't, because, strangeness is dependent on circumstance, it's dependent on history and what people believe and, the agreed upon things, and I think it's the artist's duty to a degree to push back the boundaries of what people think. It's just artistic license, poetic license. We're influenced by the Wenn man great unsere Poetry, unsere Texte seltsam und verrückt findet, sollte man sich erst einmal Shakespeare oder E.E. Cummings anschauen oder überhaupt die ganze Welt. Taken a lot more license with words than we have. So just, by the fact that we actually have a little bit of poetry involved in the thing, people are like, man, that's weird, Weird. God, take a look around you, Meat Puppets 1985, Up on the Sun, der weirdeste Text ever. Long time ago, I turned to myself and said, you are my daughter. I saw that the image, I saw there was love. So you are my daughter. Maybe we've got something to talk about. Who told you so? Let go but slow, like old campus candles are lost in the snow.
ocean where the wind it never blows. And if you see it closer, then the finer points will show. Not too much more, too much more. 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 We used to make films as kids, me and Kurt, and that's, you know, what the Meat Puppets is, you know, it's an outlet for our expression on what, and through whatever medium that we choose. And video is one. Wir haben früher mal kleine Filme gemacht als Kinder, mein Bruder Kurt und ich, sagt Chris Kirkwood. Wir verstehen die Meat Puppets als Outlet unseres Gesamtausdrucksvermögens whatsoever. Deswegen stammen auch alle Covers, alle Coverzeichnungen und Innencoverzeichnungen von uns. Es ist aber einfach irgendwo einen Bleistift zu finden als eine Kamera, sonst hätten wir schon mehr in Richtung Video etc. unternommen. Ich nehme seit Jahren vor, eine 8mm Kamera zu kaufen und schaffe es nicht. Die Idee der Meat Puppets ist es immer gewesen, ein Ding in seiner Ganzheit zu erzeugen und zu präsentieren. Das war bei SSD ganz einfach. Wir schickten ihnen die Bänder und die Bilder und bekamen die fertigen Platten zurück. Das ist jetzt bei der Industrie aber Gott sei Dank nicht viel anders. Love to draw and love to do that kind of stuff, you know, and it's really fun to put together a record. That was the cool thing about SST, you know, you just put together a record and, you know, record these songs and make this little jacket, you know, send it away and so here's the stuff, you know, they'd send back, you know, a couple months later, it'd get back all in a little CD with a box and everything. It all fits under what the Meat Puppets are, just, you know, multimedia bums. Multimediale Sandler, that's how it goes. Meat Puppets 91. Maybe you won't have to hit me again. Maybe you won't try to slap me for lying. I did what you heard. Now I can't admit that I do it again in a second tomorrow. Little or nothing makes much of a difference, so I took the chance not to bother with trifles. You mind your business and I'll pick the slack up, and you'll never notice how much I have borrowed. Say, that's how it goes. And we stay watching the mess that we've made as it grows. I took a long drink of some kind of water that ate up my thoughts and dried up my conscience. I'd be the first to admit what my faults are, but change is a problem that I'll be resisting. Middle of nowhere is closer than ever, and I got the feeling we're stuck till tomorrow. Carry on fishing and I'll keep my hat on together. We'll see just how much we can borrow. Say, that's how it goes. And we stay watching the mess that we've made as it grows. Maybe you won't have to hit me again. Maybe you won't try to slap me for lying. I did what you heard, and I can't admit that I'd do it again in a second tomorrow. Little or nothing makes much of a difference, so I took the chance not to bother with trifles. You mind your business and I'll pick the slack up, and you'll never notice how much I have borrowed. Say, that's how it goes. And we stay watching the mess that we've made as it grows. We say, that's how it goes. And we stay watching the mess that we've made
That's How It Goes, George Jones, zugeeignet. In der Musicbox hörten Sie knappe 50 Minuten mit den Meat Puppets aus Phoenix, Arizona. Die 7 alten Meat Puppets LPs auf SST sind allesamt noch erhältlich. Die neue auf London Records sowieso. Musicbox, 2. April 92. Martin Blumenauer sagt, auf Wiederhören, dort wo die Mädeln die Milch holen.